Shalom, shalom. Enyanum nadofo yeda obo ade nyankopon a obo so ne asase ase. Ma bri mi pere yesua bibli kakra yede fa odo a Bible aka ho asam. Nimpa bebre a mix the signification of love of God. Nyankopon no do a aka ho asam wo Bible mu no different than odo a onimpa daseni onim ana di onimpa daseni odwen ho osusu. Yen wiasen sebe obi kade odo bia na chede o feel bibi man oyede onyene bada te se ne yire ana ketin but o feel de odo ye bibia o de ye feel won akomem na onyankopon no do no ntisa odo a onyankopon pe fi yen wono no chese ye ko Bible mu onyankopon o kire yen na abodo ho asam no oloka oyede ma ye be mistake ehunu onyankopon da na onyankopon so se do no na wo yankompo kro edo wo yankwa na se de wano kekede kada edo edo woni hu na woni aja ana o kire edo na aye mistake inti John 14:15 yes Jesus se mudome a mundi mashade so inti nimpa you use them word no but inim there ya sama no mu yodu papa inti yanhwa yakọ 1 Corinthians chapter 13 verse 1 obaka chen say samedi nimpa ni apofo techirema mekasa na mini do a na metise yawa a eljeje na akasa a orewoso na miwo jidie asanka na minim ehuntasam nyina ninim die nyina na miwo jidie nyina a mitutu mepo na mini do a mensehwe nyanom aye abado no nyankopon no kan wasam de kyan no ha na da menyame nyina echi nyankopon sese eye da menyame nyina echi na se eni do a ensehwe na temi fida se tum ebonpai na etutu demons mpokura kire nyankopon tie wasam mpaebo ntinu ewodo na so nyankopon me yehu wa ha de ebetuma yanyama bebre na se eni do a me eye ni nyina eye kwa obi owi ase a nitim ye otumi chiche sika onye nhyira but onfa nkwaje ho oye nyame asam se ebeye adoye na nso no nyankopon no do na all can be different than the yedwen ana yususu no inti yaboko na yabohwe de abodo na nyankopon all kan wansam Yenko Luke chapter 10 verse 27 asem bi shawo yen started the year read dam asam na yen pensen odona yere kan asam no hwe se yebanya ntiase wo ho a Luke chapter 10 verse 27 ose na yen start 25 no Luke chapter 10 verse 25 no ose na hwe mbrachire ni bi sore jina hoso no hwe se kirechirefo menye den na menye dan kwa na oka kire no se eden ne watwe mbra no mu wokenkan sen na Yesu no bisam sa na obu ase fa wakoma nyina ni wokra nyina ni wahonde nyina ni wadwe nyina do Awurade onyankopon na do wo yanko se wo ho na osene se wo bua ne yei enyanum na dofo odona yere kan ibi na yasa na repeat no ha no nyankopon no don yen kochi ni nyina fa ne mbra nsam ho
Nti na Yesu se wo dome adi me mmaransam do di ma hyede do. Nti se endi Onyankopon mmaransam do a echede ondo Onyankopon. Hallelujah. Nti na aha no Yesu bisa nte ne mmara no ekenkan ne den. Na obua se Yesu se fa wakoma nyina wadwen nyina wo kra nyina wahwadi nyina fa do Awurade Onyankopon. Asol binum ni asofo binum acheche nimpa se mbrasam etwom nanso wode mbra ni nyina ahye odom nti do wo yanko se wo ho do wo Nyankopon na ono ne mbra foforo menua onye mbra foforo dam fa wakoma nyina fa do Awurade wo Nyankopon na fa wadwen nyina fa do no oye embrasam a owo Old Testament onye mbra foforo a ebeka de wode ni nyina wode mbra ni nyina hye odom nti se wo odo wakome ma eche se wo heaven a big mistake. Do wo Nyankopon anene se wo bedi Nyankopon ne mbransam so iti yobotum yakọ hwe bibi wo Deuteronomy chapter 6 verse 5. Ewo nso olbechen odo no ho asam because odo no nipa bebre mix the concept of odo a Bible kan ho asam no. Onyankopon no do nti de onimpa do a yesi feel bibi o makoma mede mobi. Onyankopon no do ni yese ebedi Onyankopon obo no na asam do ani no ebe kyerɛkyerɛ edo Onyankopon. Inti yehwe Deuteronomy chapter 6 verse 5 osina fa wakoma nyina ne wokra nyina ne wahwandi nyina do wo Nyankopon. Hallelujah. Inti ahanu mayehu de New Testament woka se embra ni nyina se do wo Nyankopon fa wakoma nyina fa do wo Nyankopon onye mbra foforo na akade mrasam wo twom fa wakoma ni wadwen nyina fa do Awurade Onyankopon refer to the 10 commandments. Enti menua eda hye wakoma me de mransam no wo twom nanso ni nyina ni odo wo wakoma mu no a big mistake. Bible mayehu de dam word na you use word Luke chapter 10 verse 25 to 27 no. The Awurade Onyankopon wakoma wadwen wahwande nyina no onye embra foforo aye the same embra na Old Testament and that word the same thing. Deuteronomy chapter 6 verse 5 it repeats the same thing. Yankosha in Sambisu Leviticus chapter 19 verse 17 in Sambiala most of sama yebu hu New Testament no most no yesan yehu Old Testament because Old Testament in mpenufunu New Testament fun wo quote wode kasam intini entum nkada da mensam no atwam yenhwe Leviticus 19 verse 17 osi entani wunua wakomam kana ka wunyanko anim na wansoa ne bone na ose ntowre na nya nkrofo mma ho mpenasepo do yanko se wo ho mini Awurade. It is the second commandment order say no say nimpa no ka say do Awurade Yankopon wadwe kra wa ho de nyina echi no say do yanko se wo ho. For Luke chapter 10 verse 25 to 27 no. The same do yanko se wo ho no Nyankopon I repeat in Leviticus chapter 19 verse 17. Enua dia mekani nyina ne day. Me pere me hu de mistake bi na leye abra eludwin da mbransam wo twum na odo ne nyina ye wakomam a mistake. So when de Nyankopon mbransam do a endo Nyankopon because embra fofo na ele kan nya embra foforo biara or the same Old Testament in some no in a way repeating the New Testament.
Inti ebia na ehun de Nyankopon di nkan aka no Old Testament mu. Inti na ehun do yanko ana do urade Nyankopon wa akoma mu fo akoma nyina no ono chese embrechum menua obiara obodwin de embrechum biara no ware jeto Nyankopon. Yensho Exodus chapter 20 verse 6 asem bi showo na yenkankan yehu Nyankopon odo a Nyankopon aka wansam. Onyankopon no do ye different than odo a onipa da seni susu wona komem. Inti Onyankopon be kire yen say Exodus chapter 20 verse 6 ina ye hwehwe no me pede me fa na me read dem the Bible no se pepepe. Inti nyanom aha no verse 5 no yen ko verse 5 ndo me yotum ya tenya me biase na me Ewurade wo Nyankopon me ye wo Nyankopon ne nkunfu a metua ejanom emumuyo so ka me fa maso kosi awo ntoatoaso miensa ne nan a watane meso ona watan Onyankopon aye 10 commandment mu na me read for you. I tell us in the 10 commandments so watan Onyankopon. Hallelujah. Exodus chapter 20 verse 5 no Nyankopon pese o chewo de sendi ne mransam do a tan a edetan Onyankopon. Na verse 6 no o se na meye mpem a wodomi na wodi me mransam so adoye. Kese mpem a wodo Onyankopon no awon ne wodi Onyankopon ne mbransam so. Hallelujah. Inti awa ebedi Onyankopon no mbransam so no na ekire odo edo Onyankopon. Se ndi Onyankopon ne mbransam so a ento Onyankopon. Onyankopon do no yeden iniwo mu. Inti yenko hwe asem bi wo James chapter 2 verse 8. Onyankopon ne mransam ya kronkron emransam no ana Onyankopon na modudu bu wona wonim mransam no aten nti enua yenhwe yenhuye na yanka mistake because Onyankopon diatemu bi atowo na se embra niwa atemu sun iniwo bi. Inti satemu wo wade a ina chese emra wo na yes satemu da wo na satemu da wo a je ne wodu bobu ni paten. Hallelujah. Inti nyanom na dofo yenhwe James chapter 2 verse 8 o se inti se mushe adehye embra no ma se de twere no se do yanko se wo ho a mwaye ni ye. Onyanom na dofo aha dam quotation no san kire ma yehu de se wudi imransam no so a anu no oche se wudo wo yanko se wo ho. Enje se wondi imransam no so a wuye wugina wo Nyankopon atanfo. Yehwa asam bi so owo James chapter 1 verse 25. James 1:25 ne say nya de okoto hwe adeshidie mbra a edimu na otenam na onye otiefo yerefrefo no na mum oye edwuma yofo no oni no na wobeshira no na de nyaim. Hallelujah. Inti nyanum na dofo Onyankopon asam da ho mahen chayen de Onyankopon ne mbransam ye kronkron na woso wobedi Onyankopon ne mbransam so no woso wo ye den wo ye kronkron. Ipede ye hwe asam bi so Romans chapter 2 verse 12 se endi Onyankopon mbransam do a ekina wo Onyankopon tanfo. This is clear. Inti na Yesu or can they say edona dina shadow se ndi Nyankopon a shadow do a shede ndi Nyankopon mbransam do a endo Nyankopon enyanom na dofo se pede kire Nyankopon de edona free wa kumema
ne mmransam na osi dido. Romans chapter 2 verse 12. Yɛnhwɛ asɛm a ɔse na dodo a wɔnni mbra na wɔyɛ bɔne no ɔbɛkwate mbra so ayera. Na dodo a wɔyɛ bɔne mbra mu no wɔnam mbra so bebu wɔn atɛn. Judgment day no ɔse mihunu nkonwa bebree ahofu nkonwa fitaa na wɔn a wɔte so no wɔde atemu ahyɛ wɔn nsa. Na wɔbuebue nhoma bi na wɔnam de watwe wɔn nhoma no mu dubu nimpa nyinaa atɛn ana awufuo nyinaa atɛn. Hallelujah. Se mbra nyiwa atemu nyiwo. Obiara obaka na Nyankopɔn no maransam otwemu no pere ɔkyɛ dɛ atemu da biara nyiwo. Because se eko court na se wɔlbe judge wa ɛyɛ mbra na wɔde judge. Nyanom na dɔfo. Yes, and you enjoy Romans chapter 7 verse 12. Inti nyanom na dɔfo Onyankopɔn natembu ɔwɔ dia na no say you say mbra so ɔwɔ because say mbra niwa atemu so niwo bi. Romans chapter 7 verse 12. Inti mbra no ye kronkron na mmransam no ye kronkron ne tenene ne papa. Enye na je eye papa adane owu ama me ana debida. Unyanum na dofo oye Onyankopɔn ne mbransam no oye kronkron. Nti se Onyankopɔn ne mbransam ye kronkron de a wo a wobedi so no wo so ye den wo ye kronkron. Wo ye den wo ye odihye. Unyanum na dofo nti yenje dam asam na ye kan de mbransam do wo twom na Yesu di ni nyina aye odo da for wakoma nyina for do wurade wo Nyankopɔn for wadwe nyina do Nyankopɔn na wo do Nyankopɔn wakoma ma onyamsom ni nyina ni wakoma eye mistake oyatro kese ina asofo no binum ja hye members no wona adwenem se ndio Nyankopɔn mbransam do a ejina wo ma Nyankopɔn atamfo nti nyanom na dɔfo se yebo bebie mbra no mu ono ni onyamsom no Nyankopɔn tan owudie sikodro ni nyama basa boni biara yi biara walangasa ni mida wa koma mu no eye bon ma Nyankopɔn anim bibiara eye biara wadwumbu fo biara Onyankopɔn so watwerɛ mmransam wɔ na koma mu nti no obiara watwerɛ mmransam wɔ na koma mu biara wuye boni a wadwumbu fo obo ade nka ye ho na ombo yen yaminti se yeshua Proverbs chapter 19 verse 16 na osi de okura mmaransam no kura ne kra na de onhwe na akon ye no bowu nua. Proverbs chapter 28 verse 8 osi na de oyi na so firi mbrante hu no ne mpai bompo kura ye chiwade wo mpai bot sen Onyankopɔn anim Onyankopɔn tie wo mpai bo anantie wo mpai bo se wo reject 10 commandment a Onyankopɔn so be reject wo mpai bo Onyankopɔn obo ade obo so na asase nka yen ombo yen ondom yen onhyira yen ombo yen akomam no onje yen. Shalom.